retrouver pour cette nouvelle édition. Believe in Africa, c'est cette émission qui se veut promouvoir l'entrepreneuriat, surtout montrer une image positive d'une Afrique en plein essor. C'était jadis l'un des pays les plus pauvres au monde. Aujourd'hui, l'Éthiopie, c'est le nouvel Eldorado, l'une des destinations touristiques de la planète. Nous avons fait venir une belle voix du Cameroun, Mr Beya, un communicateur à multiples casquettes. Restez bien assis. Mr Beya, Léonard Bruce, très connu sur le nom de Beya. Welcome to the show. Thank you, dear. Thank you very much. My pleasure having you. It's an honor being here. You are a corporate communication professional, graduate from University of Buea. You work for the Cameroon Radio and Television, CRTV, FM 105. I'm one of your fans, I cannot deny. Thank you. Thank you. Thank you. You are a journalist, a producer, a content provider. How did you find yourself working as a journalist, using your beautiful voice, empowering so many people? You know, what was the story behind? I'm going to scare you with God. Who God has blessed. No man can curse. When God has traced a path for you, you just follow. A story I cannot design, I cannot define, and what God has assigned, I can only align. And that is how I follow. And I get to the university back in '93, and I get a chance to be able to do insertions and string jobs with my mother in the profession. Her name is Trisha Oven, and she helped me out get a connection and get a forum to be able to explore and exploit my gift, which is the voice. That was this talent. Now, to develop the skill, I needed education. And my father's in the education, George Ngwa, my father, Professor Tanjong, Dr. George Ngwa, and the rest of them, and more lately, Chetita, have helped me build this. The truth is, I cannot put my hand on the magic. I just love what I do, and decided to go back to school to be able to be more relevant. Because one of the things about communicators today is you need to be able to master digitization, content below the line, above the line. You need to be able to know what you're talking about. And the most dangerous thing in this profession, Ozan, is to assume that because your microphone is loud, you're intelligent and you're consistent and relevant. No. Big mistake. Behind every microphone and TV are more intelligent people watching and smarter than you 1,000 times. So you just being loud is putting a big loud voice on your stupidity. But in any case, I thank God that I've been relevant. You are a consultant for media agency in Cameroon and abroad. You also work as a consultant for many multinationals. What is your secret? Comment réussissez-vous à être aussi performant? Essentiellement, être Camerounais, c'est un atout. Et atout dans tout. Linguistique, au niveau linguistique, que je puisse m'exprimer en français, en anglais, en espagnol et en allemand, c'est déjà un atout, c'est quelque chose d'infernal. Que tu puisses t'immerser, tu puisses t'appréhender aux difficultés anthropologiques et socio-culturelles d'un environnement, je voudrais dire, de connaître la société où tu dois fonctionner, c'est déjà quelque chose. Mais être Camerounais, c'est un don. Et puis comment je peux je peux relationner avec les gens, c'est le fait que j'ai compris que on n'est pas anglophone, on n'est pas francophone, on est Camerounais. Et si le brand Cameroun peut se vendre parce qu'on est excellent, on n'a pas de pape au gouvernement, on n'a pas de godfather dans une société. Moi, je n'en ai pas. Mon godfather, c'est Dieu. Et mon don, ma voix et ma façon facile de pouvoir convaincre mon client et de vendre son package. Et quand je le fais comme je fais l'amour,
Avec tout amour, bien sûr. Je suis désolé, la figuration est un peu intense. Mais if we do it the way we love it, and we fall in love with ourselves every time, then people are going to see that you love yourself and they're going to come to you. That is how I work with a lot of people in oil and gas, you know, for corporate social responsibility actions. I work in people in medical communication. I work with people in fields that people don't overcharge on. And I'm diversifying now, doing a lot of volunteering for the Africa Union. And now trying to get some packages for embassies. And I'm not looking at doing commercial communication anymore. Okay, you are the PR Ethiopian Airlines Cameroon. Ethiopian Airlines a invité plusieurs médias, télé, radio, presse écrite, influenceurs web, artistes venant du Cameroun et d'autres pays aussi pour un Ethiopian Tour. What was the objective behind? Ça fait depuis 5 ans que je suis consultant en communication éthiopienne. En effet, le country PR. The country PR of Ethiopian Airlines has as duty and defined set roles and workload to make sure that the journalists and the media people that we work with, you know, have an understanding that Ethiopia is Africa. Ethiopia is the biggest possibility creator for everybody. The good thing is that the people I selected needed to have first-hand information on this wonderful country that has never been colonized. This wonderful country that has a prime minister who was 43 years old. This wonderful country that has a president who's a woman. This wonderful country with 9 different federal regions, that is democracy manifest. This country that has an airline that is employing more than 4,000 people and still in need of more than 2,000 pilots and still needs more than 4,000 and is not able to employ. This country that has the capacity to employ 43 Cameroonian cabin crew. This country and company that is on front office levels recruiting more than 200 Cameroonians taking home. So totally, this country is recruiting more than 300 people. Direct salaries, I don't mean part-time. This is a country that is having more than, I repeat to you, more than millions of people fly in and out of the Central African region. This is a country that is having hubs in Ghana, in Lilongwe, that is in Malawi. This is having a hub in Togo with Askai, in Chad with Chadia. This is a company and a country that is looking at transforming the mystery around African hegemony, African mastery, African big hugeness. This is a country of Haile Selassie, the Queen of Sheba. This is a country with a lot of history. And you work with these people, they'll watch you, they'll observe you. Smart, intelligent people, but very humble. Why do I choose to be Ethiopian today? Is because they're teaching us that Africa is the greatest place. With Lucy, one of the first human beings, you visited the skeletons. These are the stories that I thought you people are going to tell. You, the best journalist in my country, you of all the various brands, you know, broadcast, print, online, and even bloggers and influencers, and we decide, even musicians. So we decided to take you people to show you that this is a country that has a company that is owned by government, but government has nothing to do with it. And Ozan, you saw it. Ethiopia and Ethiopian Airlines at one thing but 2 different packages. It's like your son is running this business and you have nothing to tell your son about it, but it's your business. And you just give accounts and balance sheets. Ethiopian Airlines se positionne aujourd'hui comme le leader de l'aviation panafricaine. Plus de 55 destinations dans le monde. C'est un groupe aéronautique qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique. Qu'est-ce qui aurait fortement contribué à la réussite, d'après vous? La précision encore que je dois apporter, c'est qu'il y a 2 jours, on venait de gagner avec la Skytrax World Aviation Award, de la 3e fois consécutivement, le meilleur groupe d'aviation en Afrique. La réussite d'Ethiopian, c'est autour du fait que c'est une propriété du gouvernement éthiopien. Mais le gouvernement n'a rien à foutre là-dedans. Les règles sont claires. Il y a un general manager, Mr. Tewolde, qui est là depuis et qui gère les choses. C'est à lui que ça appartient. Il rend compte au gouvernement chaque fin d'année ou dans les réunions trimestrielles et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit de la façon dont il manage. Les résultats, c'est parce qu'il y a cette confiance. Et qu'on gère comme une société privée, une société qui a des attentes, une société qui a des objectifs, qui a des SWOT analysis et qui a des KPIs. Et quand on n'a pas, on ne gère pas comme on gère les sociétés dans notre pays, you know, où recrute-moi celle-là, ma petite amie qui vient là, ma femme va acheter les billets. Non, c'est ça qui a tué Air Afrique, comme disait le vice-président
monsieur le vice-président Boussera, c'est quelque chose de très pertinent ce que je dis. On peut le faire au Cameroun si on laisse la main à ceux qui dirigent ces sociétés d'État, à ce que ces personnes l'approuvent ou montrent la preuve et apportent leurs expertises. Mais on a une bande de personnes qui ne foutent rien, qui ne connaissent rien en aviation, qui sont membres d'un board qui n'a rien à voir avec l'aviation et qui n'ont rien qu'attendre des perdièmes et de l'argent. À la fin, ils ne comprennent pas les contours. C'est quoi la différence entre un Bombardier, un Airbus ou un MA ou une Boeing? C'est quoi la magie ou la démagogie d'une 737 MAX? It is a lot of education. Et il faut préparer les gens. Il faut avoir une vision. Il faut comprendre la psychographie et la démographie du business. Et quand on n'a pas une appréhension, on peut pas donner une feuille de route à ce qu'on ne comprend pas. On aura les expertises qu'on ne maîtrisait pas ou les chargés d'études. Bref, it's very complicated. Ethiopia has understood. So behind is a bunch of young Ethiopians, nationality Ethiopian. Everything Ethiopian is Ethiopian. People like us, we are external relations. We are people with expertise on the ground. Et ces gens qui ont compris qu'il faut nationaliser. À tout niveau, ils ont des Camerounais qu'ils ont recrutés. Par exemple, vous entrez dans des avions maintenant, vous allez voir des Camerounais qui volent avec vous. Vous y étiez, en classe business comme en éco. Vous avez eu cette expérience. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose au Togo, c'est la même chose en Chine, c'est la même chose. Ils essayent de le faire parce qu'ils ont compris qu'il faut toujours packager pour extrapoler. Parce que cette extrapolation, c'est-à-dire nationaliser les visages et les façons d'absorber le côté client, ça aide au niveau customer service. Il y a plein de choses qui font la réussite de ce pays. Même au niveau du sourire. Vous entrez dans un bar au Cameroun, même prendre un café, vous avez une jeune Camerounaise qui vous sert, elle est énervée, soit son petit ami, elle veut voler son argent, elle apporte ça devant toi. Il n'y a pas de sourire. Smile. The magic is the smile, the vision of the people. The magic is unity. The magic is understanding that low cost style. Et puis les prix. Éthiopien n'est pas l'avion moins cher. C'est le 5 étoiles au prix du moins cher. On en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Ethiopian Airlines Academy is the first fully equipped training center in Africa, owns the largest aviation academy in Africa, focused on pilots, brand staff, maintenance technicians, cabin crew, young people coming from all over Africa. Sales, ticketing, hospitality management, commercial service. Can you share with us what is their vision? Let me tell you something. I'm very impressed. Let me tell you something. I think the vision and what would you say the magic behind them. Ethiopian Airlines is a company that was not created by Razah. It was created in 73 years ago, and it was created to be able to establish itself as a force to reckon with. And today, the school you call the Ethiopian Airlines Academy was created to be able to meet up to the needs of the company, train staff, and adapt them to the needs of local people, not only local people, but of the clientele it was targeting. It's an idea, it's a vision of service. They teach you how to smile, how to swim, how to rescue people from situations, how to be patient with very difficult passengers, with children. This is a country that has understood that it does not only stop on the plane. You sell a country, destination Ethiopia. It sells every Ethiopian you meet is an ambassador of that country. How many of us Cameroonians sell our country like that? Go to the internet. All we do, even old and young people, is either steal from government, insult the people that steal from government, and if you don't steal from government, insult your brother who does not steal from, and you people are quarreling, while those people are building a structure. Tell you what, my dear Cameroonian friends and brothers, our country is beautiful, but let's learn from the Ethiopians. Because in the Ethiopian Academy, they had a need, and they're providing a need. They have people for maintenance. Do you know that inside the MRO, that is the Maintenance Resource Center, those people, there's no one Oyibo there. Sorry, white man. My white friends, the truth is, I really don't have a problem with white people. But Ethiopian Airlines recruits Americans, recruit British people, pilots, and a lot of people. But the truth is... I was really impressed. Yes. Black people. And they are in need of these people. The academy trains and tells us these templates
all these human resource templates for adapted needs, you know, and it's automatic. Guess what? We are the most needed, we are the most envious country in terms of intake, in terms of registered students who are desired in the academy. Guess what? Because you are bilingual. Et puis la plupart des jeunes filles que je retrouve aujourd'hui ne parlent pas anglais, malheureusement pour elles. Mais être camerounais bilingue, c'est un atout. Parce que vous voyez les filles du Congo, ça parle que français. Absolument. Togo, ça parle que français. Gabon, ça parle que français. Dakar et tout. Mais les Camerounais ont une capacité de pouvoir s'immerser et de pouvoir trouver travail parce que nous sommes en Éthiopie. C'est la capitale de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que nous sommes à l'Union africaine là-bas. Donc, tu as toutes les possibilités. Tu peux être un travel consultant dès là où you are. Je dis, allez à l'Union africaine, je suis toujours vieux jeu. But you have to be careful. That's how the academy was made, to be able to absorb people with linguistic and cultural possibilities. What are you waiting for? You was watching. What is your dream? Go to the Ethiopian Academy. After 3 months, after 1 year, you have a job. Even if you don't have it with Ethiopia, you can have it with all plethora of possible available aviation agencies. That is why I'm talking to my young sisters. It's not late. Go and register now. Okay, another thing. They have And brothers, please. 5 stars hotel. Why? You know, it's not every day you see You train the people from the airline academy. company owning Hospitality, my dear hotel? sister, is a big industry. Hospitality, you have aviation, you have loisirs, and you have hébergement. Hébergement, which is hotel and management and front office work and all of that. These people have understood. Did you see how many people at the airport when you landed? There were more than 10,000 people coming in one afternoon. These people are staying in hotels. Did you see the construction work going on every 1 kilometer that you went? Was any of the house not bigger than Imeble Kasapo? People there was no small house. The houses were like 30 floors. So these people have understood that hotel management is a business. Instead of sending them to suppliers out, Ethiopia said, no, we have the money. We are a multi-billion-dollar return on investment company. Let's create our own structure in hospitality. You saw the hotel, Skylight Hotel, 300 rooms with more than 14 presidential suites and a parking capacity of more than packed cars, 200. You know, this is permanent. I'm not talking of the part-time payable car parking. It's interesting how you see a country that's developing itself like that. And please, you people should stop going to Paris, going to Brussels. Go to Ethiopia. Visit Africa. Yes, go to Ethiopia. Africa. Believe in Africa. Believe in Africa. That is why I came here. I am no longer going to Oibo land. I don't need visas to be going to crazy countries. When I go to Ethiopia, I don't need a visa. I just need a passport. I go online, I download the Ethiopian application, and I get my visa online on evisas.gov. / whatever. You check it out, just look Ethiopian online visas and you get it out. Now. Oh, they have the Ethiopian app. If you are on Android, you get it on Play Store. If you are on iOS or iPhones, you get it on the platform. Ethiopia is one of the oldest nations in the world. Human life was found there. You mentioned Lucie, Elia. C'est l'un des pays africains qui n'a jamais été colonisé, vous l'avez dit. Addis Ababa. Nouvelles fleurs. Des new flowers. C'est quand même fort, ça. Les fleurs avec des épines aussi. Ouais. Les épines, c'est le travail. Aux Antilles, à Addis Ababa, est-ce que tu as vu les motos, les benziki? Non, je n'ai pas vu de moto. Qu'est-ce que tu as vu? Un pays avec son âme dans la rue. The spirit is on the road. People believe in something. They run to work. What are the take-home lessons from Ethiopia? Perfect question. We need to learn from each other. Yes. Definitely. I think the problem is not that we're not learning. We need to love our country. We have a bunch of civil service criminals who don't love this country. We have private sector armed robbers who don't love this country. We have diaspora who don't love this country. None of our people abroad owns a big business abroad that sends reasonable amounts of money here, like Ethiopia. They're the first to go to Western Union, World Remit, MoneyGram. They're the people that send money after Nigeria into their countries. Our people insult our country more on the internet more than any other country. Have you ever seen an Ethiopian insulting Ethiopia no matter what? That is one. Number two,
we need to come up with a vision for the country. We should go beyond creating slogans. We should be disciplined. We should arrest people and bring them to build the money that they've stolen. They should start building structures like Ethiopia. So they say, non, vous voyez l'immeuble là, c'est l'argent que tonton Béa avait volé, les 300 milliards là, on a construit pour l'État. Et puis so, that way, it is visible. Pour que ceux qui en ont et qui veulent voler, et puis le papa là, on ne l'avait pas enfermé, il était le chef de projet de cet immeuble. You don't lock people. We have to love this country. We tell them, go and build this structure with that money. Because we Africans, and especially from West and Central Africa, we don't have the desire to build our nation like the people from the East and the other parts of... Like, the truth is, we don't have love for country. If we had love for country, Ozan, we would teach our children that they should love state property. We would teach our children that you should not litter, throw beignet on the road. We should respect the elderly. We should, you see that. We should smile differently. Service. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. People don't know what you're talking about. Make them know we are strong people. And it doesn't end with slogans. Il faut qu'on voit, à moi on va en Camerounais parce que je me vends et je me vante. It does not have, je n'ai pas de problème linguistique, je coule comme je veux en français comme en anglais. That is why I may not have an Anglophone problem because I'm a successful person and I don't have a godfather in government. Let's take a break. No, because I have to be very careful. I know ministers, but none of them gives me 5 francs. I don't need their money. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. À tout de suite. Diarata Diaye, jeune franco-sénégalaise, a mis sur pied une application mobile Appel. Une application qui permettra aux femmes d'alerter les proches lorsqu'elles sont victimes de violences, soit dans un espace privé ou public. Elle est partie d'un constat clair, les femmes dans cette situation ne savent pas en général à qui parler ou à qui se confier. Il leur suffira désormais de signaler via l'application ou via un bracelet connecté, alerter 3 personnes de confiance qui pourront écouter instantanément ce qui se passe et d'avoir en temps réel la position GPS de la victime. La source BBS. Ingrid Agbouné, jeune productrice originaire du Togo, a produit sa propre série panafricaine pour enfants qui raconte l'histoire de l'Afrique, la destinée des hommes et des femmes en animation. Elle s'est rendue au Festival international du film d'animation d'Annecy pour proposer ses œuvres à ceux qui recherchent des contenus exceptionnels et qui racontent l'histoire de l'Afrique. Des jeunes qui se démarquent à travers l'Afrique, il nous vient cette fois-ci du Burkina Faso, le jeune Nitiema Wenkuni Moïse, élève en classe de première, déjà concepteur de maquettes d'avions et hélicoptères de tout genre. Âgé de 21 ans, le jeune Burkinabé, passionné du domaine aéronautique, aspire à devenir concepteur et pilote d'avion. On a quand même envie de vous poser la question, est-ce que quelque part, le fait que vous soyez en mobilité réduite, bien sûr, est-ce que ça constitue un frein dans votre carrière? Écoutez, moi, je voudrais dire quelque chose de spécial. Oui. Sans publicité, Orange Cameroun m'a invité avec Martin Camus. Nous faisons partie des 2 personnes ou personnalités de la charte ou de la carte médiatique au Cameroun qui représentent très bien ce pays. Et on a été invité pour parler disability, not inability. Et j'avais dit quelque chose. J'avais juré que mon handicap ne va jamais me freiner. Mon handicap voudrait dire le fait que je n'arrive pas à courir, mais ne devrait pas me limiter d'aller vite. Oui. Le fait que je n'arrive pas à aller tout droit ne devrait pas me limiter à tracer des traits très corrects. Je n'ai pas eu cette malchance de laisser que ça emporte ma tête. Par contre, j'ai eu une motivation. J'avais décidé d'avoir la plus belle femme du monde. Épouser l'une des plus belles créatures, être le meilleur en ce que je fais. Je ne trouve pas au Cameroun qui puisse switcher avec toute élégance, avec toute éloquence. Je ne trouve pas. Ils n'y sont pas plusieurs qui peuvent le faire. Peut-être
l'ambassadeur du Cameroun au Japon, que j'ai rencontré, mais qui a un peu d'accent. Et peut-être aussi l'ancien ministre de Finances, il s'appelle Ntimi, j'ai oublié. Très, très intéressant comme homme bilingue du pays. Et dans ma vie, j'avais dit, OK, ils ne sont pas communicateurs. Hein. Le oratory, le rendu vocal, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et moi, je devais me créer ma petite niche pour dépasser Eboalotine, Kotobas, les appellations des personnes. Écoute, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des injures, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été insulté, oh c'est Dieu qui t'a fait, c'est Dieu qui t'a puni, mais c'est dans la tête. Quand tu as une... tu vas toujours trouver ça, c'est des gens qui sont aigris, qui se demandent comment lui, un boiteux, il se dit ça, c'est cru, hein. Comment il arrive à le faire? Comment il arrive à réussir là? Comment il devient chef de chaîne de la FM 105? Comment il est anglophone en plus? Comment il le fait? Il est jeune. Il y en a qui peuvent le faire. Comme si être anglophone, c'est une injure. Comme si être handicapé. D'abord, mon handicap n'est pas physique. Mon handicap, c'est les gens qui pensent parce qu'ils viennent d'un endroit ou d'une charte ou d'une partie du pays ou d'une association. I don't believe in those things. Ozan, I'm a very talented man. Nobody can, not nobody, not even you can shake me in my spirit. Not the richest Cameroonian. I am a completely packaged person by Jesus. So when I open my mouth, even angels are clapping. That is how I see myself. That is why I respect my big brothers with a lot of success. That is why I respect everybody that created their worth and their wealth themselves. That is why I'm not intimidated by what I see. I'm intimidated by what I don't see. That is what is from God. So nobody, whoever is begging on the road, gets me very angry. Quand tu me vois là, les gars qui sont en bas, te demandent, grand frère, aide-moi, je suis tel. Je dis, moi-même, je bois tout. Papa de boilotine, même j'ai deux culs. You know what I mean? You have to make people understand that their disability is not lack of ability. You can do it. You can do it better than people with 10 foot or 10 feet. So I don't talk, je le dis, je le dirai. You cannot be limited by your disability. It is not inability, it's not incapacity. There's a possibility. You can do it all the time. Just go ahead. We should stop. Go ahead and do it. Dream. Get the right templates and packages. People will be jealous of you. You know people don't like me because I say it. Even people who give me money, contracts, don't like me because when you get to a point where you're wrong, I tell you, you're wrong. You are not right. You cannot do it. You don't understand what you recruited me for. You cannot tell me this. If you knew it, you would do it. Okay. Anyways, that is why I stand. Should we follow our dream? Oh! Should we follow our passion? Or you should just do what you have to do? There's a lot of things you've said there. When you follow your dream, you should know what your talent is. What are you good at, Ozan? Dans ce monde, qu'est-ce que tu peux faire mieux que tout le monde? Moi, c'est parler et bien parler. So what is my dream? My dream was being one of the most relevant communicators in my generation. And I think I'm standing in there as one of them in Africa. I may not be in Cameroon because there's a lot of highlights on French. But when I'm out of this country, from America to Europe, you see what happens when we get to Ethiopia. And it changes. It's like, that is what should happen. We should celebrate our people. And please, young girl, young boy, handicap or strong, don't you let anybody tell you it's not possible. Any last words to those young people watching us today? You know, they're really thirsty to succeed. Success is not abracadabra. It's hard work, ma soeur. J'ai été impresario dans les deux. This message is not for somebody that has succeeded. This message is not from somebody that is succeeded in life. This message is for somebody that life has given the most hard challenges. This message is for all of us who may be disabled in our minds. Disability is in the head. Disability may be parents that traumatize you. Disability may be people that rape you, people that make you think you're useless. Disability goes beyond the physical. To you, it is possible. To you who comes from a poor family and you think the children of the this, the that, the names that exist in the world, the Zuckerbergs of Cameroon, no. You can make it. You can succeed. I come from a house where they sold matango. Ma mère vendait du palm wine. Et puis de là, un handicap, j'étais boiteux. Mais ça n'avait jamais infecté ma tête. Les enfants des riches venaient passer les vacances dans les petites chambres de ma mère où il y avait les moustiques. Et on avait vu en moi un Joseph, quelqu'un d'exceptionnel. Are you exceptional?
Do you make yourself exceptional? Do people want to love you even if you don't have a kobo? Are rich boys turning around you and making you, they need you for their relevance? Are people jealous of you? If all these things are happening, it means you're important. If nobody is challenging you, it means you're useless. Wake up, start, fall, fail many times, wake up. Don't let anybody tell you that it is impossible. I don't have a post, I'm not a big man in this country, but I'm a relevant man all over the world, in very great circles. Some very special people call me for advice. You will not believe the kinds of people that call me. And it's not because I'm wonderful, it's because I'm exceptional. It's not because I'm the most intelligent, it's because I'm relevant. There are two things that keep you permanent, like an erection in lovemaking. Sorry, the truth is biology. It is relevance and consistency. If you're not relevant and you're not consistent, somebody is going to think you're useless. Don't use that person's mindset on you or interpretation of you for it to affect you. The take-home message is, you are somebody and you can do it. Vous savez, dans la vie, en tant que Camerounais, c'est une bénédiction. Pour ceux qui ne sont pas nés Camerounais, je n'ai pas de problème. Je sais que c'est une émission qui passe partout dans le monde. Mais ne vous laissez pas emporter par la bienfaisance de la méchanceté. Personne ne peut être ce que vous êtes. Vous êtes là parce que vous êtes important. Et je voudrais vous dire une chose. Tout est possible. Vous n'avez pas besoin d'un parrain. Oui, vous avez besoin de quelqu'un pour vous mettre quelque part. Mais vous n'avez pas besoin de baisser la culotte. Vous n'avez pas besoin de vous abaisser, de vous rabaisser, de vous laisser initier dans des bêtises pour être quelqu'un d'important. Moi, j'ai perdu 1000 fois. Je ne suis peut-être pas le plus riche d'entre nous, mais je suis le plus content et puis on me paye au comptant. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de connaître ses valeurs, de connaître sa vie, sa vision et de faire un self-SWOT analysis. Et savoir où on veut aller, avoir les atouts et les garde-fous qui sont essentiels pour atteindre sa politique. Qu'est-ce que je voudrais dire? Primo, tout est possible quand on croit et quand on travaille. Avoir l'argent, ce n'est pas automatique. C'est la chose la plus facile. You know? Mais il faut travailler, qu'on ne vous laisse pas dire. C'est le travail qui paye. Et le smart work, you know, ça doit être spécifique, ça doit être measurable, attainable, ça doit être real, et ça doit être time-bound. Dites-vous, qu'est-ce que je voudrais être dans 5 ans? Qu'est-ce que je voudrais faire d'ici 5 ans? Et puis vous vous donnez des KPIs, hein, des Key Performance Indicators, des indicateurs. Vous pouvez le faire. Vous pouvez être meilleur que moi. L'essentiel, c'est d'être meilleur. D'abord pour vous, pas pour les autres. La compétition doit être interne. Parce que quand vous vous aimez d'abord, le monde vous aimera. Absolument. Quand vous sentez cette ovulation interne, il y aura procréation externe. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you so much, Mr. Beyer. It's a pleasure. We had a wonderful chat. You know, I can just wish you all the best. Thank you so much. I think that my next vacation is going to be Addis Ababa. You should. It should not only be Addis Ababa. There are 9 regions in Ethiopia, and I want you to go to a place called Kiriftu. In Kiriftu, angels fly in the sky. It's a beautiful place. It's true, they have an artificial lake, and the food is served in a canoe or in a boat. It's lovely. You need to go there. Apart from that, Ozan, I want to thank you. Apart from having a very beautiful soul, you're a great person. What STV is doing with its management is impeccable. It's trained a lot of young people, and it's going through some very, very interesting times in terms of digitization. I watch you people a lot out of the country, and what you guys are doing with Boom TV especially is exceptional. You know, I'm a DJ, so I envy you because I see what you're doing. You're upgrading our Cameroonian national music. People are watching you in Nigeria, people are watching you in Kenya. Ozan, you're doing a wonderful job. I wish you people all the best. God willing, we'll see you again and maybe travel to Ethiopia sometime soon. Thank you once more. C'est le dernier message. Visitez l'Afrique. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Ciao, ciao. Ciao, ciao.